Everyone together before we begin. Добрый вечер всем. Мы еще несколько минут подождем, прежде чем начнем нашу презентацию, еще присоединяются у нас. University. We're going to go ahead and give a few minutes before we begin to have give a chance to everyone to log in. Мы немножко еще подождем. Доктор Татьяна Кисель дала информацию о том, что скоро начнется наша самая первая презентация нашего родительского университета. Вот пока присоединяются, мы видим участники, мы подождем немножко еще, буквально несколько минут. Good evening, everyone. Welcome to our very first parent university. We have a few of them throughout the year, and I just want to say welcome, everyone. Спасибо большое, что все присоединились к нашей встрече, наша первая встреча здесь. My name is Dr. Tanya Kissel. I'm a campus principal here for COA Middle, and I'm going to go ahead and introduce some important people. Здесь с нами есть несколько сотрудников, которые мы хотели бы представить перед тем, как мы начнем наше событие. So we have Michael Sturdy. He is our campus principal of Community Outreach Academy Elementary School. С нами здесь есть Майкл Сturdy, директор школы или principal elementary school. We also have two vice principals here. One is Dr. Daniel Diego. He is a vice principal of middle school, and Nicole Strobel. She is a vice principal of elementary school. Также с нами присутствует два завуча одной средней школы. Это будет Daniel Diego и меньшая школа, elementary school, Nicole Strobel. We also have a community engagement specialist with Dr. Ivan Leshchik. И также с нами есть community engagement specialist, Dr. Ivan Leshchik, Ivan Leshchik. We also have Daniela Manzuk and Dr. Paulina Morozova, our parent liaisons here. И также с нами есть со школы parent liaisons Daniela Manzuk и Dr. Paulina. We also have a student support specialists here, which are Anna Topov and Tanya Durgal. Также с нами есть student support с двух школ, и Anna Topov Middle School, и я Elementary School. Lastly, I want to introduce to you the counselor of COA Middle School who will be doing the presentation today. It will be Miss Stephanie Serna. И также хотели представить мисс Стефани, она counselor в средней школе, которая будет преподавать эту презентацию. So welcome everyone, and I'm going to go ahead and pass that on to Miss Serna. Теперь будет ее время поговорить и сделать эту презентацию. Thank you, Dr. Cassell. Today we are going to be learning about understanding social emotional learning, also known as SEL. Сегодня мы будем изучать или рассматривать социально-эмоциональное образование и чем это может нам помочь. My name is Miss Stephanie. I am the middle school counselor, and I will have Mrs. Topov and Mrs. Tanya helping to translate to the Russian language. Меня зовут мисс Стефани, я канцлер в средней школе, и у меня есть помощники Таня и Анна, которые будут помогать мне переводить.
Social emotional learning is not a punishment. It is important to understand that SEL is not a form of punishment to any individual that is learning it. Эмоциональное образование – это, чтобы мы понимали, что это не способ наказывать, это способ понимания своих эмоций и чувств. What SEL does, it allows for a loving relationship with yourself and with other individuals. Это позволяет нам установить хорошие отношения с самим собой и с другими людьми. It also allows for conflict resolution and maintaining relationships. Conflict is not avoidable, and it is best to learn how to handle those differences with individuals. Это еще позволяет нам разрешить любые конфликты и поддержать также отношения. Конфликты неизбежны, и поэтому нам надо научиться их правильно решать. In addition to loving yourself, it also allows you to build a secure relationship with yourself and others, including friends, family members, parents, siblings, and other individuals that may come across your life. Также это помогает строить отношения с собой, с самим собой и с другими, с друзьями, с работниками, с другими людьми. SEL also teaches us how to have better communication. Также это нас обучает, позволяет нам узнать, как лучше общаться с другими людьми. Now we're going to discuss the breakdown of social emotional learning. Сейчас мы рассмотрим несколько подпунктов социально-эмоционального образования. The social aspect of social emotional learning is important to be in tune with the thoughts and feelings of other people, not just your own. This helps to maintain relationships and interact with people in a healthy way. Социальная составляющая этого образования – это важно считаться с мыслями и чувствами других людей, не только со своими. Это поможет нам поддерживать хорошие отношения со всеми вокруг нас. Being in tune with the thoughts means to know what you are thinking and to not respond to those thoughts if they are thoughts that make you uncomfortable. Также это позволяет нам понимать свои чувства и мысли и использоваться или отвечать на эти эмоции правильными способами, здоровым путем. The emotion part of social emotional learning. It is important to relationships with others and yourself to acknowledge and express yourself in a constructive way. Эмоциональная составляющая в этом образовании – это отношения с другими и самим собой. Важно признавать и выражать свои эмоции конструктивным образом. Words can be very damaging and hurt individuals, especially when we're feeling angry or upset about something. Иногда это может быть, если неправильно выражать свои эмоции, может быть, это очень опасно для людей, которые вокруг нас. And being able to express our emotions in a constructive way allows us to maintain relationships and resolve conflict. Умение конструктивно выражать свои эмоции помогает нам поддерживать наши отношения и решать правильно конфликты, разрешать конфликты. The learning part of social emotional learning is important to learn how to combine the social and emotional skills and bringing them into how you treat others. Обучающий компонент этого образования важно научиться сочетать социальные и эмоциональные навыки и применять их при отношении с другими. At times, it's easy for us to respond to our emotions. Through learning SEL, we learn how to respond in a constructive way, be in tune with ourselves, and be able to communicate these things to other individuals. Изучая социально-эмоциональное образование, мы позволяем себе научиться правильно понимать свои эмоции, конструктивно выражать свои эмоции и придерживаться или иметь хорошие отношения с людьми вокруг нас. The overall goal of social emotional learning is learning behaviors that allow us to help other individuals, picking up on social cues or when somebody may be uncomfortable, and learning how to resolve conflict. Эмоциональное образование позволяет нам замечать людей вокруг себя и их эмоции и правильно реагировать на их эмоции.
Right, do we have any questions or comments at this time? Есть у нас какие-то вопросы или комментарии насчет того, что мы услышали? I think we can go ahead and move forward. It doesn't seem like there are any hands raised, all right. We are going to discuss applying social emotional learning in your life. Использование социально-эмоционального образования в нашей жизни. Social emotional learning can be applied to every aspect in your life. For some, I mean, I know a lot of us, we go to school, so it could be used at school and or work. Социально-эмоциональное образование может быть использовано везде, где в любом компоненте нашей жизни, в школе, на работе, где бы мы ни находились. Right. It's important to practice SEL at the school or workplace to maintain and build relationships with our colleagues and fellow students to be able to get the support that we need. Использование социально-эмоционального образования или понимания в школе, на работе, это поможет нам лучше знать своих сотрудников, либо студентов, с которыми учимся, и лучше получить лучшую поддержку от них, если это нам понадобится. It's also important to practice SEL with our friends. We can practice SEL with our friends to maintain healthy relationships and to not lose friends over conflict that we may develop with them. Использование социально-эмоционального образования с друзьями, это поможет нам поддерживать здоровые отношения с друзьями и не терять отношения, если вдруг возникнет какой-то серьезный конфликт. It's also important to practice SEL with family. At times we can have difference of opinions with our family or may not feel supported or feel like they agree with thoughts or plans that we have. This will give us a perfect opportunity to practice SEL with them to ensure that we're still being able to have a loving relationship while meeting our needs. Важно также использовать это со своей семьей, потому что бывает часто у нас разные мнения, разные понимания, или мы чувствуем, что нас не очень поддерживают в наших делах. Это поможет нам правильно строить отношения с семьей и поддерживать отношения для того, чтобы возможно в дальнейшем общаться. It's also important that we practice SEL with our children. At times, there can be situations or occurrences that our children provide that can cause our patience to be low or to make us be upset or disappointed in the decision that we made. We want to be able to guide them in a loving way and be able to give them constructive feedback on why we did not like their behaviors. Также важно использовать социально-эмоциональное образование своими детьми, потому что часто могут быть наши дети вести себя так, что у нас не хватает терпения, но мы должны работать с нашими детьми, общаться с любовью и помнить о том, что мы должны им показывать правильные здоровые отношения. It can also be people at the store, people at the mall, people we see in the street. SEL does not need to be practiced just with people that we know. Это может также быть использовано с людьми на улице, просто с незнакомцами. Не означает, что это социально-эмоциональное образование может только быть использовано с людьми, которыми мы знаем. Это с незнакомыми тоже можем использовать эти навыки. It can be practiced with strangers. At times people can do things that may cause us to feel upset or that we're not comfortable with. And it's important that we learn how to communicate our boundaries with other people. Также социально-эмоциональное образование помогает нам строить границы с людьми, которые нам не знакомы, или когда ситуация какая-то непонятная для нас. It's also important that we practice SEL with ourselves. Также очень важно, чтобы мы использовали социально-эмоциональное образование с самими собой. The most important relationship before moving on with anybody else in our lives starts with us. Все в нашей жизни, особенно социально-эмоциональное образование, начинается в первую очередь с нас самих. The 5 competencies of social emotional learning. 5 компонентов или компетенций социально-эмоционального образования. Social awareness, being able to consider the opinions and thoughts of other people, even when we do not agree with them, and responding appropriately to them.
социальная осведомленность, умение учитывать мнения и мысли других людей и адекватно реагировать на них. Responding appropriately does not mean telling the person they are wrong for their thoughts, but instead challenging them or trying to express your thoughts in a healthy way. Правильное высказывание своего мнения не означает, что нам надо высказать то, что нам не нравится в человеке, а дать человеку какие-то маленькие типы, чтобы они могли понять, что они неправы. Self-awareness, being aware of your emotions and thoughts and not responding to them. Самосознание, осознание своих эмоций и мыслей, и не реагировать на них. So one of the things I always tell the students is we always tend to think that we're responsive to our emotions when we're mad or sad, but we respond just as impulsively to when we are feeling happy as well. Также я хочу напомнить, что мы часто, когда говорим об эмоциях, думаем об негативных эмоциях, но также, когда мы счастливы, мы тоже показываем свои эмоции. It's important to not respond to our emotions and be impulsive, as it can cause us to make decisions that are very instant and not something that can benefit us in the long run. Показывание своих эмоций, сильное показывание своих эмоций может навредить нам, импульсивно высказаться так, чтобы потом это вредило нам или нашим отношениям. Self-management. It's important to have self-management as it maintains appropriate control over our thoughts, emotions, and behaviors. Самоуправление это поддерживает надлежащий контроль над нашими мыслями, над нашими эмоциями и нашими отношениями. One of the things we try to teach our children as parents and in the education system is to communicate in an appropriate way. This is also teaching them self-management skills. Одно из самых важных навыков, которые мы учим, это умение показать свои эмоции, высказать свои эмоции в правильном направлении или в здоровом направлении. Relationship skills. SEL allows for us to establish and maintain relationships. Навыки взаимоотношения позволяют нам установить и поддерживать отношения. As life goes on, there are things that change in our life, whether where we go to school, where we live, a new community that maybe we may be involved in, and we may not always know someone where we go. В нашей жизни часто бывают какие-то изменения. Мы пошли в школу, мы еще какие-то изменения в нашей жизни, и нам важно правильно высказываться, чтобы знали мы, куда мы направляемся или что мы делаем. Понимали. Having developed SEL skills allows us to connect and maintain relationships with new people in our lives. Строение социально-эмоциональных отношений позволяет нам строить правильные, хорошие отношения в будущем. Having developed SEL, it allows us to make responsible decisions. This allows us to make constructive and ethical choices to make sure that we're not hurting our feelings or anybody else's feelings. Ответственное принятие решения позволяет нам делать конструктивные этические выборы. Do you have any questions or comments at this time? Есть у вас есть какие-то вопросы или комментарии насчет того, что вы услышали? I think we can keep going. While we've been discussing why we need SEL, it's important to understand why our children need it as well. Так как мы сейчас обсуждали, почему важно для нас социально-эмоциональное образование, также важно нам обсудить, почему это важно для наших детей. There has been research to prove that SEL has helped improve academics, including grades and test scores. Есть уже сделаны исследования, которые доказывают, что социально-эмоциональное образование помогает детям улучшить скоры и оценки свои.
It also builds character and provides students and our children to be role models and examples of what we want to see in children. Также это формирует хороший характер, помогает им выражать себе свои эмоции. Research has shown students who have learned SEL skills and practiced them have a higher rate of going to and getting accepted to college. Дети, которые изучали эмоциональное образование и использовали его, у них более высокий процент того, что они поступят в колледж или в университет. While they may be children, they still have their own emotions. This allows them to be able to express their emotions in a way that does not get them in trouble. Все люди имеют эмоции, и они показывают свои эмоции, но знание эмоционального образования помогает детям показывать свои эмоции таким образом, чтобы это не привело их к каким-то сложностям или трудностям в классе, в школе. Проблемам. It also builds their strong self-confidence and security in who they are and who they want to become. Также помогает им иметь уверенность в себе, кто они такие, кем они хотят стать. They also develop long-lasting relationships. There are studies that show students who have SEL skills have maintained relationships from primary grade level. Также это помогает строить длительные отношения еще с самого начала. So SEL benefits us as individuals. Социальное и эмоциональное образование еще помогает нам устроять себя как индивидуальность. Right, so it allows us to build relationships, and this is really important for our children as they transition from school, from going from elementary to middle school or middle school to high school. It allows them to build relationships with their new teachers, new staff on campus, and also with other students. Первое, это им помогает строить отношения, особенно когда они переходят из одной школы в другую, с младшей школы в старшую, в среднюю школу. Также им помогает строить отношения с учителями и с другими работниками в школе. It also helps us to maintain relationships in the workplace and communities that we are involved in, and for our children in the schools that they attend. Также это помогает не просто строить отношения, а поддерживать отношения в школе, на работе, везде, где мы находимся. Также нашим детям это помогает строить отношения, не только строить отношения, но еще их поддерживать. It also allows for responsible decision making. So that means not responding to things based on how we feel. At times when we get angry or we're upset, it can cause us to want to do things that may not be the best decision. Learning SEL skills allows us how to respond to those emotions appropriately and to calm down before we make any decision. Ответственное принятие также помогает нам ответственное принятие решений, не реагировать на вещи из-за эмоций. Если мы чувствуем себя злыми, если ребенок злой, или если ребенок рассержен, или у него плохое настроение, это помогает ребенку правильно показывать свои эмоции для того, чтобы не портить отношения, которые уже есть. It also teaches us self-management, so to learning to control our response to things. I know right now at the middle school, we have students that are very eager to engage into what their friends are doing. Learning SEL skills teaches them to have self-management and to not follow their friends. Также это помогает ребенку иметь самоконтроль, учиться контролировать реакции свои, потому что у детей часто в этом возрасте бывает, когда они хотят делать то, что их друзья делают, но имея это образование или понимание, то ребенок умеет правильно делать выбор, не то, что друзья делают, а то, что правильно для него. And it also teaches us self-awareness, and we all have emotions, and it's important that we're able to express them. Having self-awareness lets us express our feelings in a very healthy and constructive way. Самосознание также позволяет нам научиться чувствовать и выражать себя, когда чувствуем какие-то негативные эмоции, чтобы мы могли
выплеснуть эти эмоции в правильном направлении и в здоровом для нас и для окружающей среды. And also interpersonal skills. Interpersonal skills is skills that individuals develop to be able to handle conflict in addition to working with others. Также это позволяет иметь навыки межличностного общения, обучение тому, как правильно справляться с конфликтами и работать с другими людьми. Interpersonal skills are very important to have while working on school projects, working at a job, or while we volunteer. Социально-эмоциональное образование также нам помогает, когда мы делаем в школе, какие-то дети делают в школе какие-то проекты совместные, когда мы работаем или когда мы находимся вокруг людей. Do we have any questions or comments? Есть какие-то вопросы или комментарии по услышанному? If you have any questions or want further details, or if you feel that your student may be struggling or that you're concerned about where they're at with their emotions, please feel free to reach out to myself or Mrs. Topov for the middle school or Mrs. Tanya for the elementary school, and we'll present our contact information on the screen. Если у вас есть возникнут какие-то вопросы или переживания, или вы хотите с кем-то пообщаться, то вот мы делимся своей информацией. Мисс Стефани и мисс Топов или я — это для middle school, мисс Таня — это для средней, для младшей школы, для elementary. And that concludes our presentation. На этом заканчивается наша презентация. I want to thank you everyone for the evening, for being with us here today. And of course, if you have any questions, you're always welcome to email either Anna, Tanya, or Miss Stephanie. Мы будем заканчивать свою презентацию, и вы можете любые свои вопросы адресовать мисс Стефани, Анне или мисс Тане. All right, we'll stay here for a few minutes. And if you have any questions that you would like to ask us, other than that, we wish you to have a wonderful evening. Хорошо, мы пока останемся здесь на несколько минут, если у вас есть какие-то вопросы, что вы могли задать. А так, если у вас нет вопросов, то мы расстаемся с вами. Хорошего вам вечера.